like when we get upset and angry, we destroy our own peace of happiness, and we cannot blame someone for making us upset through anger, because that person maybe he's not even here, he's gone, or maybe he's dead. You can't still blame him for the hate, that pain you feel. So with that understanding, deep understanding, if you transform a small part of the way you look at life, that is I think true Dharma, true meaning of Dharma. Because Dharma, like His Holiness always has been saying, means transformation of the mind. So I think that is sort of the crucial things. Then today we are talking about the refuge. So refuge, in a way, defines whether you are Buddhist or not. Firstly, because as I said, when you have a deep sense of renunciation, not physical renunciation, but deep, you can, in a negative way, you can call it a renunciation, because you are renouncing, maybe emotionally speaking, you are renouncing wealth, fame, whatever, Or in another way, you can say that you can have all of these things, but when you have a deep sort of conviction in your mind that the happiness and the suffering or the anger or the pain, everything is nothing but the manifestation of our own mind. When you have that conviction, I think that is the sort of the renunciation. And when you have the renunciation, I think the refuge will come automatically. And without that renunciation, even if you do take refuge vows, we will probably be taking refuge in Buddha for very strange reasons, as well as our idea of Buddha will also be, I don't know, either someone very powerful who can cure our sicknesses, or someone who can give us good luck and wealth, and something like that kind of things, which of course Buddha can do because of the merit, when you pray to Buddha, you accumulate merit, that will probably. But then, as a very rich friend of yours can also help you with the money, So Buddha and that rich person, they are almost, on the same level, They have sort of this kind of, the tendencies do appear. Sự thật rằng chúng ta không thể thực hành hết được những gì dạy trong 37 phẩm trợ đạo, 37 phẩm Bồ Tát hạnh, bởi nếu có thể thực hành được thì ta đã thành Phật, thành Bồ Tát. Nhưng điều cốt yếu, chúng ta tìm những điểm cốt yếu để có thể áp dụng vào thực hành. Điểm cốt yếu ở đây tôi muốn gợi ý là chúng ta nên nhận ra mỗi khi chúng ta sân giận, chúng ta hãy nhận ra rằng chính cái nỗi sân giận ấy nó đang phá hủy sự an bình nội tâm, phá hủy cái hạnh phúc của chính mình. Và chúng ta nhận ra rằng chính cái sân giận là do chúng ta bám chấp thủ, chứ chúng ta không thể đổ lỗi cho đối phương, cho một người bên ngoài là cái người tạo nên khổ đau, tạo nên sân giận cho chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học về bài kệ thứ 7, nói về quy y. Quy y là một nghi lễ của một nghi thức một người để nhập vào Phật giáo. Nhưng trước khi quy y, nếu chúng ta không biết có tâm xả ly thì chúng ta không thể quy y. Xả ly ở đây không phải nghĩa là chúng ta xả ly vật chất, xả ly của cải, xả ly gia đình, xả ly công việc, mà chúng ta phải hiểu rằng chữ xả ly có nghĩa là chúng ta hiểu tất cả những hạnh phúc, khổ đau, tất cả những xúc tình trong tâm của chúng ta khi hiện khởi đều là sự phóng chiếu của chính mình, sự phóng chiếu chỉ của chính tâm chấp thủ của mình. Khi hiểu như vậy, tức là chúng ta có tâm xả ly và có thể bắt đầu quy y. Đôi khi có những người quy y với những động cơ rất là lạ. Họ không phải quy y để tìm cầu sự an bình, sự giải thoát, mà họ quy y để mong cầu có quyền lực hay sức mạnh để có thể chiến thắng hay là đối chọi với kẻ thù của họ. Đấy là những cái cách mà động cơ quy y không đúng đắn.
imprisoned also in the jail of samsara, what worldly god is able to protect anyone? Therefore, when seeking refuge in someone undeceiving, it is the practice of bodhisattvas to take refuge in 3 jewels. So, when you have that sense of renunciation, then the admiration for the Buddha automatically comes. Because for you, happiness and the pain comes from the mind, and Buddha is someone who has, Buddha at the first level, let's say, someone who has totally tamed his or her mind, or recognized or transformed. So you have some admiration for Buddha and for his teachings and those who are on the his path. Within Buddhism, within refuge also, there are different levels of refuge. Lower, I don't know, I cannot say whether I should say lower or whether I should say more beginner you are to understanding, more distant the Buddha is. For a very beginner person, Buddha is someone who came 2,500 years ago. He was a Prince Siddhartha. Then he did so meditation. Then he became enlightened. He passed away in nirvana. Someone very far away, and then this figure is something to remember him. So Buddha is quite far away, and is definitely far away in a sense. It's very much separate from you or your nature. The Buddha is far away. Then in the Mahayana sort of the tradition, Buddha is a little bit more near, because Buddha is not Prince so and so. Of course, that is the form, but real Buddha, Mahayana will probably say, has the 4 kayas and the 5 wisdom. 5 wisdom basically means when we recognize the nature of the anger, jealousy, pride, when you recognize it, these are transformed into 5 wisdom. So 5 wisdom. So now it is not a person or a physical, historical figure, but something to do with the wisdom, the 5 wisdom. The manifestation of the embodiment of 5 wisdom will be Buddha. So now Buddha becomes a little bit more closer. It's not like long time back, 2,500 years. So it is a wisdom more sort of closer to you. Như tôi đã nói, khi chúng ta có tâm xả ly, thực sự hiểu biết được sự phóng chiếu của tâm mình chính là khổ đau, chính là những hạnh phúc, những xúc tình chúng ta tự phóng chiếu nên. Khi hiểu rõ bản chất của chúng thì chúng ta sẽ tự tại hơn và có hạnh phúc hơn, bắt đầu có thể quy y, đặt những bước chân đầu tiên trên con đường tâm linh của mình. This is how you take refuge. That is why after the Guru Yoga, you always dissolve the refuge tree into yourself, and then you remain in the present, without any fabrication. That is the time you are taking refuge in the ultimate Guru or ultimate Buddha. So these are the different sort of the refuge steps of the refuge, available. But for the time being, if you are able to do that, that's very good. But if not, at least an idea that Buddha is not a form, Buddha is not a creator, but Buddha simply represents a state of mind that is free of all the afflictive emotions and full of unconditional love, naturally arising unconditional love and compassion. That is Buddha. That much of, I think, understanding is, I think, quite required, basic requirement in order for us to, take refuge. Còn trong Kim Cương Thừa, tri kiến của Kim Cương Thừa thì Phật hay sự giác ngộ chính là sự hợp nhất, là tâm bất nhị, sự hợp nhất giữa mình với vạn pháp, sự hợp nhất giữa những đối tượng nhị nguyên. Chúng ta có thể hiểu đó chính là Phật theo quan kiến của Kim Cương Thừa. Như vậy, trong 3 thừa có thể nhìn nhận về Đức Phật, về Phật
nghĩa của Phật khác nhau. Với nguyên thủy Phật giáo, chúng ta có thể thấy mọi người nghĩ rằng Đức Phật là Đức Phật Thích Ca. Ngài đã hoàn toàn giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. Ngài đã nhập Niết Bàn. Cuộc đời của Ngài đã hoằng pháp và giảng pháp, đưa ra tam tạng, giáo lý kinh điển. Chúng ta học kinh điển và bắt đầu phát tâm muốn cầu giải thoát khỏi luân hồi sinh tử, muốn cầu giải thoát khỏi các xúc tình tiêu cực của chúng ta. Đối với Đại Thừa, chúng ta sẽ rộng tâm hơn. Ngoài sự cầu giải thoát cho riêng mình, chúng ta phát tâm hướng đến tất cả chúng sinh, mong cầu cho tất cả chúng sinh đều được giải thoát. Còn đối với quan kiến của Kim Cương Thừa, Phật là sự hợp nhất, bất nhị. Vì khi chúng ta có trí tuệ bất nhị, không còn phân biệt nữa, thì lúc đó luân hồi và niết bàn không còn sự khác biệt. Luân hồi và niết bàn hợp nhất. Đó là khía cạnh, cách nhìn tuyệt đối. Chúng ta thấy được bản chất tâm từ nguyên thủy của chúng ta từ xưa tới nay vốn là bất nhị, vốn là hợp nhất, và trở về quy y ngay chính bản tâm nguyên sơ của mình. Chúng ta sẽ thoát khỏi sự phân biệt. Như sáng nay Đức Pháp Vương dạy, phân biệt sự khác biệt. Đức Phật A Di Đà khác, Đức Phật Thích Ca khác, Đức Liên Hoa Sinh khác, hoặc tôi là người Việt Nam, người Trung Quốc, người bất kỳ một người nước nào. Tất cả những sự phân biệt ấy đều là sự phóng chiếu của tâm. Thật ra tất cả chúng ta đều đồng một thể, bản chất của sự giác ngộ, bản chất của Phật. Vậy đối với Kim Cương Thừa, Phật là trạng thái tâm, hay là ngay cả vạn pháp, khi chúng ta nhìn với cặp mắt hoàn toàn trực tiếp, thoát khỏi mọi danh ngôn khái niệm, thoát khỏi mọi xúc tình tiêu cực, mọi sự áp đặt, đó chính là Phật. Bản chất thật của vạn pháp, bản chất thật của chúng ta. Còn nếu chúng ta phóng chiếu áp đặt danh ngôn khái niệm, thì chúng ta đi xa rời với Phật, xa rời với sự thật. Như vậy, quy y không nhất thiết phải nói rằng, ở một mức độ nào đó, quy y không nhất thiết phải nói rằng con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp. Đó là những cái cách đầu cho những hành giả sơ cơ. Còn đối với một mức độ, chúng ta có thể thư giãn, an trụ ngay chính trong tự tánh tâm của mình. Đó là quy y tối thượng, đó là quy y một cách tuyệt đối nhất. Nếu không thể làm được như vậy, thì ít nhất chúng ta cố gắng hiểu rằng Đức Phật là trạng thái tâm giác ngộ, thoát khỏi mọi sự chi phối của các xúc tình tiêu cực, không còn bị ảnh hưởng bởi những phiền nhiễu và phàm tình. Và Phật chính là trạng thái tâm giác ngộ của chính mỗi người. Hiểu được như vậy cũng là giúp cho chúng ta dần dần gần hơn và trở lại với Đức Phật của lòng mình. Here it says, and also sometimes in the Buddhist scriptures, and they say that once you take refuge in the Buddha Dharma, you should not take refuge in the other. Who creates, if Buddha is, we offer something, Buddha is happy. If you don't offer, Buddha is unhappy, he punish us. If you look at that view, even that refuge is a wrong refuge. Yeah. So that is why when moment you take refuge in I don't know, either God or somebody, with the understanding that he or she protects you, he or she, sort of something without any sort of effort from your own to develop from yourself, then that literally goes against the sort of the basic philosophy of the Buddhists, which is that everything comes from yourself. So, for example, for a beginner practitioner, when we are getting angry, if we just, if we say that Buddha is a state of mind that is free of all the anger, jealousy, and I take refuge from my own anger, we do not say like I take refuge from my enemy, but rather my enemy is manifested because of my anger, so I take refuge from my anger or my ignorance, in the Buddha. By remembering the Buddha, it's is used to sort of calm down your sort of anger and your jealousy. But the reason why you say from my anger instead of saying from my enemy, because we are saying that
enemy is manifested from my anger. So it's from anger that I have to take refuge from, not my enemy, because enemy is projected by me. So at the beginner level, it's like that. At the sort of the slightly more advanced level, when you see enemy, or I don't know whether it's enemy or beautiful or painful or happy, whatever, when we take refuge in the non-projected nature of enemy. You can take refuge. The non-projected, because the true nature of enemy is also a Buddha. For example, one person is your friend, another person looks at him and finds him enemy. So what is his own nature? Without your projection or his projection, that nature is union, and that is Buddha. So rather, that's why I said, in the Vajrayana, when you get angry or jealous, you do not try to stop it or anything, but rather you relax in that nature, in the nature of anger, in the nature of happiness, to understand or to realize the union of, or the non-existent nature of that emotion or that projection, so and so. Khi trong kinh cũng có nói rằng khi chúng ta đã quy y Tam Bảo, quy y Phật rồi, không nên quy y các thiên thần quỷ vật khác. Điều này không có nghĩa là Đức Phật sẽ tật đố khi chúng ta quy y với thiên thần quỷ vật, mà bởi vì chúng ta là những người chủ nhân tạo ra chính cuộc đời luân hồi sinh tử của mình. Chúng ta tạo ra toàn bộ khổ đau hay hạnh phúc, xấu hay đẹp, bạn thù hay kẻ thù hay bạn bè, tất cả như vậy đều do cái tâm vô minh, cái tâm nhị nguyên của chúng ta phóng chiếu ra. Do đó chúng ta tạo vô số nghiệp trong luân hồi sinh tử. Chúng ta tạo vô số nghiệp từ thân, khẩu, ý của mình, và như vậy chúng tự mình đưa bàn tay để quay vòng quay của luân hồi. Đó không phải là do Phật quay vòng quay luân hồi, cũng không phải là thiên thần quỷ vật quay vòng quay của luân hồi. Bởi vậy, nếu một người quy y mà nghĩ rằng Đức Phật là người tạo nên thế giới này, Đức Phật là người có thể ban phúc giáng họa, là người tạo nên hạnh phúc cho tất cả muôn loài, thì sự quy y ấy có thể nói là sự quy y không đúng đắn hay sự quy y sai. Như vậy, chúng ta biết rằng nếu chúng ta quy y thiên thần quỷ vật, tức là chúng ta dựa vào một đấng thần linh, và chúng ta sẽ đem một cái tà kiến cho rằng tất cả những vị thần linh ấy có thể ban phúc giáng họa. Chúng ta quên mất rằng chính mình là người tạo nên hạnh phúc hay khổ đau. Chính vì vậy, đạo Đức Phật dạy khi đã quy y Tam Bảo, tức là chúng ta phải quay trở về với nội tâm của chính mình, phải hiểu rằng tất cả vạn pháp đều có từ nơi mình, chính do chúng ta phóng chiếu ra. Chứ chúng ta không thể hiểu được, không thể bám chấp rằng Đức Phật hay một vị Chúa trời hay bất kỳ một vị thần nào là chủ nhân của cuộc đời chúng ta. Vì thế, chúng ta quy y Tam Bảo, tức là nương tựa vào Đức Phật bên ngoài, và cũng chính là quay trở về nương tựa vào chính tâm giác ngộ của mình. Như vậy, ngay cả việc chúng ta có kẻ thù, chúng ta phóng chiếu ra một người gọi là kẻ thù, thì đối với người sơ cơ, chúng ta nhớ rằng từ cái tâm sân giận này, chúng con xin chuyển hóa để quy y Tam Bảo, chứ không phải từ kẻ thù. Bởi vì kẻ thù chính là sự phóng chiếu của tâm sân chúng ta. Kẻ thù không có bản chất, mà chỉ do tâm sân của chúng ta phóng chiếu lên. Bởi vậy, chúng ta phóng chiếu lên người là bạn, kia là kẻ thù, nhưng thật ra bản chất của cả bạn và kẻ thù đều là tâm bất nhị, tâm hợp nhất. Bởi vậy, trong Kim Cương Thừa dạy rằng khi sân giận, chúng ta không cần phải xua đuổi, chúng ta không cần làm gì, chỉ cần thư giãn lòng mình, buông nhẹ tâm mình, nghỉ ngơi trong ngay bản chất thật của tâm sân. Đó là một cái cách thực hành để chúng ta cũng đang thực hành quy y. Or to make it more simple, let's try to make it more simple. Refuge can be simple as well as very complicated, because within the refuge, everything sort of, because from the Vajrayana point of view, they say that
your clear, your nature of the mind that is free of hope and fear, your unfabricated nature of mind that is free of hope and fear, that means free of anger and attachment, or you can say. So free of hope and fear is Buddha. And nature of your mind from the beginningless time has been unchanging. No matter whether you get angry, jealous, whatever your negative emotions you might feel, it never changes the nature of the mind itself. Like a cloud never changes the sky. And within this quality, within the mind that is free of hope and fear, and mind that is unchanging, all the qualities of the Sangha is in there. So within they sort of describe, Vajrayana describes the Buddha Dhamma Sangha into the mind. That's the. So I think some things has to be understood from the experiential level. But basically it is like you have to define, when you are taking refuge, means you have to define from what do you want to take refuge from, simply put it. You have to say, okay, tomorrow you're taking a refuge in Buddha or in, I don't know, whatever. What do you want out of that refuge? What you want out of the refuge is you want, you want good luck, good health, if that's what you want, then that also can refuge work, because Buddha is a state of mind, or also that state of mind or understanding can be in the person, or in the form of person, form of statue, to whom if we, I don't know whether it's offering or prayer or whatever, can be tremendous amount of merit, and that merit can be used to fulfill your mundane wishes also. Yes, you can become wealthy, you can be in good health also, because of the law of cause and effect. And Buddhas are like where whatever you do, it is very strongly comes back in a very strong. We say that it is like a fertile field. In Bhutan, I'm sure in Vietnam also, we do have a lot of agriculture. So the field itself, sometimes depending on how good the soil is, sometimes in some part of Bhutan you can get harvesting 4 times, sometimes 2 times, sometimes 3 times. So the soil, how good the soil is like the Buddha is like the best soil, because of his own qualities. So whatever you do to Buddha, good or bad, can come back very fast and very strongly. After that is, I think, our parents, because of our gratitude that we owe them. The second sort of soil is those beings who are in great suffering. To them, if you help or if you give them more suffering, it also comes back very strongly. So these 3 are called like the fertile soil. And they are soil, yes, but you have to plant the rice. No matter how good the soil is, if you don't plant anything, nothing will come back. So even though we Buddhist practitioners, we pray to Buddha, we do not go against the law of the karma, law of cause and effect. If that was the case, then we don't need to pray to Buddha also, because praying is a mind, positive action of the mind. Speech, prayers are the positive, because from the mouth you can say good things as well as bad things, hurtful things. Mind, you can think positive things as well as full of hatred and anger also, physically also we can good and bad. So these, the body, speech, mind, whatever these actions in Buddha, parents, and I think the beings who are suffering, gives back sort of very strong sort of, the karma. But actually, even if you give to your own friend also there is a cause and effect, definitely there, At least your friend will be maybe, become a better friend, if not, at least in this life. So if that is what you want, then you can take refuge in a Buddha. Yes, you can also take refuge in some other people also, like, maybe a very rich person, maybe a very powerful person. He can also help you, maybe not as strongly as Buddha, but definitely he can also help you. So if that is only your level of refuge, then your refuge is very sort of, small refuge. The second tier of refuge is what you want is you want to tame the afflictive emotions, 5 afflictive emotions. So for you, the Buddha as well as the Dharma is a way to tame your, mind.
Tame your mind. Tame your mind of 5 afflictive emotion and recognize the egolessness, the self, so in like that. So then for Buddha is also, the state of mind that is free of 5 afflictive emotions. And, now for a Vajrayana practitioner, what you want is you want to be free of fabrication, free of dualistic concept, like Holiness said in the morning. You can say dualistic concept, or you can say the attachment to the things, attachment that river exists, attachment that happiness exists, all of these, in a way, they are our projections, because the river is, already, the past, it is already going, but because of your projection, you perceive it to be still the same, so, then you carry on as if it is the same river. Similarly, the everything, the beauty, pain, happiness, whatever, they are projection of our mind. That is why different people feel happiness from different thing, different people feel pain from different thing. That's why people have different opinions also, Sometimes we can't get agreed upon. We feel we are right. It must be like that. How come he cannot see that I'm so right? But the other person, also feel this is so right. How come, maybe, from the non-dualistic point of view, either you are both not right. Both are your projection. So anyway, the Vajrayana, what they want is they want to realize the non-dualistic wisdom. And so Buddha is non-dualistic, non-dualistic wisdom is the Buddha. So depending on what you want, Buddha also, sort of in a way takes on different duty or different form aspects, you can say. Nói đơn giản hơn, nói quy y theo một cách đơn giản hơn. Quy y có nghĩa là chúng ta quy y bản chất tâm của chúng ta, tâm thoát khỏi sự hy vọng và sợ hãi, tức là tâm thoát khỏi sự bám chấp cũng như sân giận. Bản chất tâm của chúng ta, bản chất tâm Phật của chúng ta không bao giờ thay đổi, dù các xúc tình tiêu cực có hiện khởi, tham lam, giận dữ, si mê, kiêu căng tật đố, đắp đổi nhau sinh diệt, nhưng không làm thay đổi bản chất tâm của chúng ta. Cũng giống như những đám mây hiện trên bầu trời không làm thay đổi được nền tảng của bầu trời, cũng như vậy tâm của chúng ta hoàn toàn kiên định, hoàn toàn không hề bị dao động bởi những cái xúc tình tiêu cực. Và khi quy y, chúng ta cũng tìm xem động cơ quy y của chúng ta là gì. Đôi khi có những người có những động cơ quy y như muốn cầu may mắn, muốn cầu sức khỏe, vân vân. Điều này chắc chắn là sẽ khó có thể đạt được, bởi vì Đức Phật thực sự chính là bản chất tâm của chúng ta. Mà chúng ta phải hiểu rằng tất cả cuộc sống của chúng ta, hạnh phúc hay khổ đau, bất hạnh hay may mắn, đều là những cái sự, nó là kết quả của những nghiệp mà chính chúng ta đã tạo từ quá khứ. Bởi vậy, những việc làm tốt, 3 nghiệp thân khẩu ý của chúng ta, nếu biết tạo những thiện nghiệp thì cái quả báo nó trở lại, chúng ta được hưởng rất là nhanh. Nếu chúng ta chỉ tạo những nghiệp bất thiện thì chúng ta không bao giờ thoát khỏi khổ đau. Bởi vậy, thoát khỏi khổ đau hay là mong cầu sự may mắn, chúng ta phải quay trở lại, tìm trở lại với chúng ta. Bởi vì Đức Phật đã dạy rất rõ về quy luật nghiệp báo nhân quả. Chúng ta phải hiểu do chính mình tạo nên thì không thể trông chờ và mong đợi vào Phật hay bất kỳ ai. Nếu chúng ta mong cầu Đức Phật có thể trợ giúp cho mình thì đó là một cái cách nhìn không đúng đắn, một cái bước quy y mang tính sai lầm. Và một cách nhìn quy y khác là chúng ta quy y để rèn luyện thân tâm của mình, rèn luyện 3 nghiệp của mình, để dần dần chúng ta thoát khỏi sự chi phối của phiền não, thoát khỏi sự chi phối của bản ngã, của sự bám chấp vào bản ngã. Còn đối với Kim Cương Thừa, mục đích quy y để chúng ta thoát khỏi tâm nhị nguyên, thoát khỏi sự phóng chiếu của chính những cái tâm phân biệt nhị nguyên và sự chấp thủ rằng vạn pháp luôn luôn tồn tại một cách chắc thật. Giống như sáng nay Đức Pháp Phương dạy, chúng ta bám chấp rằng dòng sông hôm nay vẫn là dòng sông của 1000 năm về trước, mặc dù dòng sông vẫn trôi chảy, chúng ta không bao giờ
Thực sự, chúng ta không thể nào thấy được một dòng sông trong 2 khoảng khắc. Thế nhưng sự bám chấp của chúng ta luôn luôn bám chấp rằng vạn pháp tồn tại một cách chắc thật. Và mỗi người có một cái cách bám chấp khác nhau. Mỗi người chúng ta có một cái cảm nhận khác nhau. Và những cái cảm nhận khác nhau ấy chính là những sự phóng chiếu của tâm mình. Bởi vậy, đối với Kim Cương Thừa, hành giả tu tập Kim Cương Thừa, khi chúng ta nhận ra được bản chất tâm bất nhị là sự hợp nhất giữa hữu và vô, có và không, giữa mình, năng và sở, thì lúc đó chúng ta đạt đến mục đích của sự quy y, tức là trở lại với chính bản chất tâm chân thật, bất nhị, tức là tâm thoát khỏi sự chi phối của nhị nguyên, sự phân biệt phóng chiếu của các cái chấp thủ. Như vậy là mục đích của sự quy y trong Kim Cương Thừa. So, whether you are practicing Vajrayana or Mahayana is not defined by the deity, but by the way you look at the deity. For example, let's say Chakra Samvara or Guru Padma Sambhava, they are, in a way you can say, Vajrayana Buddha. But if you believe, if your understanding is limited to believe that, yes, Guru Padma Sambhava, enlightened master came and he's in so and so places, still alive, and to him I pray, you will, if you pray like that, like, I am so and so, and I am praying to Guru Padma Sambhava so and so from so and so pure land and all that, you are practicing the Guru, even though you are practicing a Vajrayana Buddha, you are still practicing the Sutrayana way. And I'm not saying that there is no blessing. There is a blessing, and through that kind of, even though it is a dualistic kind of, the Tara and you blessing you, you will receive the blessing because of your mind, the mind positive karma, and of course with their own blessing, but mostly because of your own sort of, the positive mind and positive merit of the mind, you will receive the blessing, and slowly after a long time you might, it will help you to understand, the nature of the non-dualistic nature of the mind. But the Vajrayana way is always, has to include 3 sort of aspects. I think in the way Holiness already described. For example, if we are praying to the Tara, outwardly, Tara is, our Guru, the physical, the human Guru is the outer form of the Tara. Innerly, it is, like the way we see in the statue, very pure, beautiful, full of radiant light. But secretly or ultimately, Tara has to be understood as nothing other than your own unfabricated nature of the mind. In the nature of your mind that is free of hope and fear, in your unfabricated nature of the mind, which is free of ego, free of existent or non-existent, whatever, beyond all this concept, and the ultimate Tara has to be understood as a one. It cannot be understood as separately. Holiness used to tell us, that Buddha Shakyamuni always taught about ego-less. Ego-less means that, identity of I or others, phenomena doesn't exist as it appears to be. But if you, even to the Tara, if you are praying, but if you are praying in a way that Tara is there, I'm here and I pray to her, she bless me, then even Tara's practice is also in a way subtly, boosting your ego, boosting the concept that ego exists, that I exist, that Tara 100% exist. And that will accumulate merit, get blessing, yes, but will it get enlightenment, understanding of the nature, that is, directly by that will probably be quite difficult. Dù chúng ta có thể mang danh là những người thực hành Kim Cương Thừa hay thực hành Đại Thừa, vân vân, nó hoàn toàn không phải phụ thuộc vào đối tượng bản tôn hay Đức Phật mà chúng ta đang tu tập. Ví dụ, khi chúng ta tu tập về bản tôn Chakasambhava hay Padmasambhava, thì nếu chúng ta thấy rằng Đức Padmasambhava là một bậc thầy sinh ra ở Hoa Sen, Ngài đã ở thế giới phương Đông, phía
Đông Bắc và Ngài đã giác ngộ vân vân, với hướng về Ngài con xin quy y. Cái cách quy y như vậy, mặc dù chúng ta nghĩ rằng mình đang tu tập theo Kim Cương Thừa, nhưng thật ra đó là cách tu tập chúng ta đang tu theo Đại Thừa. Tôi không nói rằng cách quy y như vậy sẽ không đón nhận được sự gia trì nào cả. Thật ra sự gia trì vẫn có thể đón nhận được, và cũng có thể do chúng ta tu tập như vậy, lâu lâu dần dần chúng ta sẽ từ từ nhận ra được bản chất tâm của chính mình. Giống như nói về Kim Cương Thừa, 3 khía cạnh như Đức Pháp Vương dạy, chẳng hạn ví dụ như việc cầu nguyện Đức Tara thì có việc cầu nguyện bên ngoài, bên trong và bí mật. Bên ngoài chúng ta thấy rằng có chúng ta tồn tại và Đức Tara tồn tại. Rồi bên trong, nếu bên trong chúng ta nhận ra được bản chất Tara ở nơi chính mình, và nó về khía cạnh bí mật chúng ta nhận ra được bản chất của Đức Tara chính là bản chất tâm của chúng ta, bản chất tâm thoát khỏi sự mong cầu, sợ hãi hoặc là sợ hãi, tức là thoát khỏi tâm nhị nguyên, tâm bám chấp. Đức Pháp Vương cũng đã dạy với chúng tôi rằng Đức Phật dạy về nghĩa vô ngã. Khi chúng ta còn cầu nguyện và vẫn thấy rằng tôi đang ngồi đây và cầu nguyện Đức Tara ở trên ban thờ, thì cách tu tập như vậy nó sẽ tăng trưởng sự bám chấp về sự hiện hữu và bám chấp nhị nguyên. Dĩ nhiên vẫn có thể đón nhận được sự gia trì từ Đức Tara, nhưng để đạt đến giác ngộ, để đạt trở về với bản chất tâm bất nhị của mình thì sẽ không bao giờ đạt được nếu chúng ta tu tập theo cách đó. But I'm not saying that Sutrayana does not have this understanding. Sutrayana also says the same thing, but Sutrayana is a very, gentle, like it, because, like Buddha give different teachings according to how, like to some people he gave very sort of, what do you call it? Very nice teaching, but very suitable for them. But he didn't reveal the complete. He revealed in an indirect way. And then in the Mahayana also he revealed quite a lot. Vajrayana he revealed very directly, like very sort of nakedly, the naked truth. So in the Vajrayana, even as soon as you start, of course, usually Vajrayana always sort of expect that you are somebody who has already practiced externally, like Holiness said in the beginning, Theravada, internally Mahayana, and then you are ready for Vajrayana. It is a sort of practicing together or step by step. So that is why directly, even from the moment you start doing the Vajrayana Guru practice, you have to understand the outer, inner and secret, But in the Sutrayana is also same thing, but not from the beginning, For example, in the Sutrayana we have 6 paramitas. In the first paramita is about generosity. You have to give from the bottom of your heart for the sake of enlightenment of sentient being. With the bodhicitta you have to give. That's it. But later in the Sutrayana, a little bit, you go up when you reach the prajna paramita. The 6th paramita. Then it says that actually when you are sort of you have to strive to, even when you are generous to others, if you give with the dualistic concept that I am so and so, giving to the poor so and so, that is a method without the wisdom. The Sutrayana also says that you have to, when you give also, you have to, without the strong concept of the I existing, the wealth you are giving existing, the being to whom you are giving, all of these, without strong concept of the existing, you have to give, with the 3 emptiness, they say like that, So even the Sutrayana says that, but not at the beginning, Slowly, then it, mostly in the sort of prajna paramita, then it sort of comes about. So Vajrayana sort of, like directly, gives you, the truth, naked truth from the beginning. So that's why sometimes some people are ready for Vajrayana, some are not ready for Vajrayana. Tôi không nói rằng người tu hiển giáo hay giáo lý của hiển giáo khác với giáo lý của Kim Cương Thừa. Thật ra, giáo lý của Kim Cương Thừa và giáo lý của hiển giáo, Đại Thừa, vân vân hoàn toàn không khác nhau. Nhưng giáo lý của Kim Cương Thừa bao giờ cũng trực tiếp hơn, chỉ thẳng vào bản chất của vạn pháp, bản chất của chính mình. Cho nên chúng ta thường nghĩ
Chúng tôi thường nhắc nhở rằng chúng ta tu tập bao giờ cũng kết hợp cả ba thừa cùng một lúc. Bên ngoài mang hình tướng của nguyên thủy Phật giáo, bên trong là đại thừa Phật giáo, và phương diện bí mật là kim cương thừa Phật giáo. Chúng ta sẽ cùng thực hành trong một lúc. Ví dụ, việc bố thí, trong đại thừa cũng nói đến vấn đề bố thí hay là 6 ba la mật. Bố thí với tâm không bám chấp, bố thí với tam luân không tịch, nghĩa là không quán, không có ta, tôi là người như thế này ở đây, với là người như vậy, đang bố thí, và vật bố thí cũng không có, và đối tượng nhận thí cũng không có. Đấy cũng chính là cách để thoát khỏi những cái tâm nhị nguyên bám chấp. Nhưng đại thừa thì không, nhưng mà không được nói thẳng ngay từ đầu, và mà từ từ dẫn dắt. Còn đối với kim cương thừa, khi chúng ta vừa bước vào kim cương thừa, giáo lý của kim cương thừa bao giờ cũng trực tiếp và thẳng luôn, không có những cái sự dẫn vòng vèo bên ngoài. Cho nên cái điểm khác biệt đó chính là giáo pháp của kim cương thừa bao giờ cũng trực tiếp và hoàn toàn thoát khỏi những cái lớp phủ bên ngoài. The stanza 8, the very difficult to endure sufferings of the lower realm are the result of negative karma. This has been said by the sage. Therefore, even at the cost of their life, it is the practice of bodhisattvas never to create negative karma. So, since in the Buddha's teaching he said that I do not create your happiness, I do not create your suffering. Rather, I am one who is fully enlightened, fully understand how the entire phenomena works. So that is why I will show you how you create your own happiness, how you can also create your own suffering. But everything is dependent on you. So basically he means that our thoughts, our speech, actions and our physical actions shapes individually our own lives, as well as collectively we shape the world. Some of our actions are of past lives. Some are, very much created by our actions, collective actions of our present lives. So in order for you to solve your difficulties you are going through, don't just pray to me, but even if you pray to me, use the prayer as a bridge to transform your mind. Not think as someone from up there, granting you something, but even the prayer should be used as a method to transform your mind. That's why I said, why do you offer, flowers to the flowers and visualize offering the entire universe to the beautiful things to the Buddha? Because that is what we are attached to, So use the offering to transform your mind into decreasing the attachment. Why do we offer musics? Because we are so, if somebody says little bit good thing about us, we feel very happy, If somebody says little bit negative things about us, we feel very upset, Actually, it is just a sound. It is no sort of, like if somebody says you are beautiful, does not mean you become more beautiful, or ugly if the other person says. But because we get attached to that sound, we react in a very, very strongly, either happily or angry or sad. So by practicing, using the music as offering, of course we use traditional things, simple, the traditional, the drums and all that. But theoretically thinking, there is no reason why you can't offer, nice, I don't know, Mozart or, whatever music you like. You can offer that to Buddha also, why not? Theoretically speaking, there is nothing wrong. If you know the essence, so you can, through the offering of the music, it sort of helps you to get, sort of a less grasping, towards the, praise and, blame. Because if you like praise, when somebody says good thing about you, if you feel happy, if you're, and of course you can feel happy, but if you get strongly attached to that, you are laying the very nice foundation for you to feel very upset when people say slightly bad thing about you. It works that way. If you're very excited when people say good thing about you, that is 100% guarantee that you'll be very upset if say something negative about you. This is a guaranteed thing.
So that's why we say sometime, when you are happy, it's the best time to practice. That time, if you can deal with the happiness, if you can deal with the success, and not let it go into your head, but enjoy it for yourself as well as for others, you can definitely handle, the downside. This is very sort of, So that is why here what it's saying is that since everything is created by, our own speech, mind, actions, even the sufferings that you see are created by yourself. So look to yourself through the teachings of the Buddha, you can say, as the Buddha is example, to transform your mind. Look for answer for all the sufferings in yourself. Đến tiếp tục đến bài kệ số 8. Nội dung của bài kệ số 8 dạy rằng tất cả mọi khổ đau hiện tại trong đời hiện tại của chúng ta hoàn toàn là do chính chúng ta tạo nên bằng các hành động của quá khứ hay là những hành động trong hiện tại. Bởi vậy, chúng ta phải quay trở lại để nhận ra rằng chúng ta là người làm chủ những cái nghiệp. Điều này đã được dạy từ Đức Phật. Việc cúng dường hoa chẳng hạn, khi chúng ta cúng dường những bông hoa lên quán tưởng đầy khắp vũ trụ là hoa để dâng cúng lên Phật hay bậc thầy, thì tại sao chúng ta lại cúng dường như vậy? Ý nghĩa của việc cúng dường này bởi vì chúng ta bám chấp vào hoa, cho nên những gì chúng ta bám chấp thì chúng ta cúng dường, tức là để giảm bớt cái sự bám chấp của mình. Hoặc là chúng ta cúng âm nhạc, cúng dường âm nhạc để chúng ta giảm bớt sự bám chấp vào âm thanh. Hàng ngày trong đời sống chúng ta thường bám chấp vào âm thanh của chúng ta. Nghĩa là khi nghe ai nói xấu mình hay là nghe những lời không vừa ý, tâm chúng ta thường rất là buồn, không vui hoặc là đau khổ. Ai đó nói những lời hợp ý, vui vẻ, chúng ta cảm thấy vui mừng, hạnh phúc. Đó là chúng ta bám chấp vào âm thanh. Do vậy, việc cúng dường âm nhạc, dĩ nhiên cũng có thể sử dụng âm nhạc truyền thống của nước mình để cúng dường. Tại sao? Vì do chúng ta bám chấp. Những gì chúng ta bám chấp, chúng ta cứ cúng dường thì sẽ giảm được bám chấp. Khi chúng ta vui, khi nghe được lời khen thì đảm bảo chắc chắn rằng chúng ta sẽ buồn khi bị chê bai. Do cái sự bám chấp của chúng ta rất là mạnh mẽ như vậy. Bởi vậy, trong cách tu tập dạy chúng ta quay trở lại, kiểm soát các trạng thái xúc tình của mình hiện khởi để tìm ra rằng chính sự bám chấp của mình là nguyên nhân của tất cả những cái khổ đau hạnh phúc mà mình đang hưởng. Và chúng ta thấy rằng trong cuộc sống của chúng ta, chính nghiệp là chủ nhân tạo nên tất cả những hạnh phúc khổ đau cho chúng ta. Bởi vậy sẽ tránh tạo những nghiệp bất thiện. The stanza 9 is happiness of the three worlds like a dewdrops in the tip of a blade of grass has the nature of perishing in the single moment. Therefore striving for the excellent state of unchanging liberation. It is the practice of Bodhisattva. Generally there are different types of happiness. There's happiness from having a nice cup of coffee, nice food, nice company, nice beautiful sunrise, and of course if you are able to appreciate it, there are so many things we can be happy about. So but and there are that kind of happiness there, and here what it's saying is that it is not saying that don't be happy about a cup of coffee, be very, sort of give up your coffee, give up your family, like Holiness said very clearly in the morning. It's not necessarily saying like that. There, Buddha has kindly shown different sort of, but it is just, firstly we have to understand that there are seemingly happiness comes from external things. But if you analyze it, happiness comes from the mind. For example, I myself, come from Bhutan. I lived there quite a lot, and Bhutan is one of the most beautiful places. People are also, country also very beautiful. And then
when I lived there for a long time, after 3-4 months or something, I don't find Bhutan that beautiful. So then I sort of, in a way you can say, play a trick with my mind or something. You can just say, then I reflect. Wow, it can't be like that. Bhutan is a place where all other tourists, they have to pay $250, to come every day. They have to come and they make such a big fuss about it. Really, I know Bhutan is beautiful. Let me look at it, with a new eye. And the same mountain, same rivers that I didn't find beautiful, suddenly looks very beautiful. And I feel so happy to be in such a blessed place, such a beautiful place with such a beautiful people. But I have to look at it, with eyes of appreciation. So similarly, how many of us look at with eyes of appreciation at people around, people in our life, like our friends, our family, even our cooks, without whom, we wouldn't be having. For even here, I heard everybody saying there's such a delicious food, and that is thanks to the I think nuns, of course, as well as our Vietnamese cooks, who have been, coming here. Isn't it so amazing that, like somebody from all the way from Vietnam came to cook for us, I mean, what a VVIP we all are, I mean, who heard of, like somebody coming from all the way from Vietnam to cook for us, I think the most richest man, wouldn't have, that kind of luxury, But we have that, I mean, just think of it. Suddenly it makes you so happy, So similarly, whether it is the people, our job, our friends, family, as long as we appreciate and we are satisfied, we feel happy. The moment we are not satisfied, the dissatisfaction arises in our mind. The same people, the same object which used to make us happy fails to make us happy. So in that way, and we are very easily we forget, how to appreciate. That is why the Buddha's teaching, the great masters, they made appreciation into meditation, Otherwise, appreciation can be just a knowledge. But because we forget so easily, every morning, you can see that the precious human form, the precious master, so it is supposed to make you into meditation. Because when you meditate every morning, for example, simple things are, what a wonderful house I have, what a nice cook I have, how lucky I am to have such a good health, I have a good business also, so many people in the world, they don't have anything to eat, I have too much that I am getting fat, so much to eat, how lucky I am, so anyway, when you meditate like that, it's called analytical meditation. Not every meditation is calm and, when you meditate a lot like that, what happens is that what you think a lot or what you meditate a lot slowly becomes your personality, becomes the way you actually think in day-to-day life. So in a way, every day you are sort of uplifted. Every way you are sort of in a very uplifted mode. So if that kind of so basically what it's saying is that without that kind of spiritual understanding, spiritual way of generating happiness, if you look happiness to be coming from a person, then that happiness will not last very long. That's why we need to change jobs, change husband, change wife, maybe not so much in Vietnam, I don't know, but some other country, you need to change so much. It's not good enough, now no longer satisfied, then you have to change, you also have to think, maybe they are also not satisfied with you also, So anyway, but anyway, whatever they are, we are no longer satisfied with that person, the car, whatever, then we have worked quite a lot for another thing, maybe another 5 years, we get it. Again we have to work, and for, so then after that, maybe now we are like, 70, 80 years old, and the life is gone, so you have never really lived. So what he's saying is that if you look for the happiness only in the outside, you can have outside things, but at the same time, if you don't have the spiritual way of appreciating, spiritual way of understanding, external happiness will last for a very short time. Like a dew, it says, that like a dew on the tip of blade of grass. I don't know, Vietnam you will see, but in Bhutan, in the cold times, in the morning, we have some sort of frost or, moment sun shines and they just disappear, becomes water. So it will be very momentary and very short.
Đến bài kệ số 9 nói về những hạnh phúc, bản chất của những hạnh phúc, những niềm vui của chúng ta trong cuộc sống. Trong cuộc sống, chúng ta có rất là nhiều niềm vui, rất là nhiều hạnh phúc. Niềm vui khi uống một cốc cà phê, một tách trà, niềm vui khi nhìn thấy những ánh ban mai khi mặt trời mọc, vân vân. Nếu một người biết trân trọng cuộc sống, họ có thể rất có tràn ngập những niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Và dĩ nhiên Đức Phật không dạy rằng chúng ta nên bỏ những cái hạnh phúc đó, chúng ta không nên uống trà, không nên uống cà phê, không phải như vậy. Mà Đức Phật dạy rằng chúng ta cần phải hiểu hạnh phúc không đến từ bên ngoài, mà hạnh phúc đến từ bên trong tâm chúng ta. Hạnh phúc do chúng ta biết trân trọng, hạnh phúc do chúng ta biết ý thức được những cái sự hiện diện bên ngoài. Ví dụ khi tôi là người sống ở Bhutan. Bhutan là một đất nước rất là đẹp, con người Bhutan cũng rất là an bình. Cả thế giới đều công nhận đây là một đất nước rất là đẹp, cây cối, rừng núi. Thế nhưng nếu tôi sống vài ba năm ở đó thì mà tôi không biết duy trì cái tâm trân trọng, thì lúc đó tôi sẽ không còn thấy Bhutan đẹp nữa. Vẫn là núi đó, rừng đó, dòng sông đó, nhưng nó không còn đẹp như trước nữa. Đó là bởi không biết cách duy trì. Và tôi còn thấy rằng nếu mà người du lịch thấy rằng đến Bhutan rất là đắt, với giá 150 đô một ngày, 200 đô một ngày. Bởi vậy chúng ta thấy họ sẽ thấy rằng không thấy được cái ý thức, được cái đẹp của Bhutan. Bởi vậy chúng ta phải biết thực tập pháp, biết tập cái sự trân trọng. Chẳng hạn như trong khóa tu này, tôi nghe mọi người nói rằng thức ăn rất là ngon, và mọi người đều rất là ngạc nhiên, bởi vì những đầu bếp từ Việt Nam, từ cách rất là nhiều nghìn cây số đã đến tận đây để nấu ăn cho chúng ta. Đấy là một điều vô cùng là sang trọng, một điều rất là đáng trân trọng và rất là vui. Như vậy thì nếu chúng ta biết trân trọng thì trong cuộc sống tạo rất là nhiều niềm vui, rất là nhiều hạnh phúc. Nhưng thường chúng ta thường quên những gì mình đang có và không biết trân trọng những gì mình đang có. Bởi vậy chúng ta cần phải thiền quán. Mỗi buổi sáng chúng ta cần tập thiền quán về pháp tu, quán trân trọng, tri ân. Vậy thì những đối tượng ngay trong cuộc sống đó chúng ta sẽ tìm ra được rất là nhiều niềm vui, rất là nhiều hạnh phúc. Mỗi buổi sáng chúng ta quán chiếu sẽ thấy rằng thức ăn sáng nay thật là ngon, thật là hạnh phúc khi chúng ta có bữa sáng rất là nóng và ngon. Chúng ta hạnh phúc khi đôi mắt mình vẫn còn nhìn thấy được. Chúng ta hạnh phúc khi chúng ta vẫn còn có thể thức dậy trong buổi sáng nay. Hạnh phúc khi được nhìn ngắm mặt trời mọc, vân vân. Nếu chúng ta biết tu tập như vậy, và nếu không biết tu tập, không biết duy trì niềm hạnh phúc, thì hạnh phúc rất là chóng tàn, nó sẽ tan mất. Bởi vậy hiện tại trong đời sống hiện đại sẽ xảy ra những chuyện như chúng ta phải thay đổi công việc, đôi khi thay cả vợ, thay cả chồng. Bởi vì chúng ta không biết duy trì niềm hạnh phúc, cho nên chúng ta bắt đầu nhàm chán với công việc, nhàm chán người vợ, người chồng của mình. Tôi không biết là Việt Nam có những chuyện đó hay không, nhưng hiện tại thực tế những chuyện đó xảy ra rất là nhiều trong đời sống của hiện đại. Và chúng ta thấy rằng những cái hạnh phúc bên ngoài, những hạnh phúc nếu chúng ta không có duy trì được thực hành tâm linh kèm theo, thì nó mong manh như những hạt sương trên đầu ngọn cỏ, thoáng chốc đã tan mất. Chỉ khi mặt trời vừa mọc chiếu một lúc là những hạt sương đã tan. Như vậy những hạnh phúc thế gian, những hạnh phúc thế tục không được thực hành bằng tâm linh là những hạnh phúc rất là mau tàn. Bởi vậy chúng ta không nên bám chấp vào nó. Generally, when you do I don't know whether you call it vipassana meditation or breathing meditation, like this, you breathe in and breathe out. In a way, it's simple meditation. There are different types of Vajrayana, has different type, but I think the Theravadan, the first one of the breathing meditation is basically Vajrayana way is before you do the ngondro, you first breathe in from your left nostril with stopping the right. You breathe in like this, you breathe in, and when you breathe in all the blessings and positivities of the universe inside you.
Then you breathe out all the negativity, emotions, anger, stress outside yourself. And then you breathe in again from your right nostril, in the right nostril, the blessings and then negativities. Then you breathe in from your both nostrils, deep breath, and then, out. So when you do this kind of meditation, you will feel great sense of, like a sort of indescribable sort of joy, So the reason many people, I don't know, maybe some realize, maybe some don't realize, the reason you feel that joy is because perhaps for the first time in our life, our mind is getting rest, Our body gets rest all the time, sometimes but mind almost never gets rest, Almost nobody, unless who are lucky enough to, meet masters, great masters, like His Holiness. Very few us, minds are rested. That's why sometimes we go for holidays and we end up, more stressed out, after the vacation, So many things to check off the list, so many things to see, long line, can't get the tickets on time. There are a lot of stress, even for going holiday. So the mind never goes into holiday, So when you are doing the breathing meditation, for the first time in life, mind doesn't have to either, go into think of, something like anger, jealousy, or in attachment, attachment, desire, any of the afflictive emotion, because for the first time you are just focusing on the, visualizing on the breathing, something that is very neutral, very neutral. It is, it just focuses, brings the focus on mind here. And it doesn't have to think of anger, happiness, sadness, expectation, because sometimes desire creates expectation, that creates fear. So free of all of this, and hope for the first time mind focuses on something neutral and mind gets rest for the first time. That is also a happiness. In a way, it is the happiness of the mind. It is not the enlightened, complete understanding, but it is in a way that also sort of helps. So as a true spiritual person, we should always, through the understanding and through the practice, we should always have, I think that we should always have sort of categorize our happiness into two categories. The first one is the happiness that comes from the mind. You can say taming the mind or understanding the mind, calming the mind, whatever you can call it, or teaching the mind how to react to different situations. That happiness, if we can keep as our priority, number one, happiness, and strive for that through meditation, teachings, whatever, then our secondary happiness can be our success, our family, our fame, whatever, can be. If we can keep like that, then I feel that we will never go into the very depths in our life, because if your happiness is only your success or wealth or defined by something outside, and they are very much subject to change, over the time. And then if your life is defined only by your wealth, and you are friends with others only because of your wealth, when that wealth is gone, who are you? You are nobody. Your life has no meaning, Then you have to kill yourself or something, very strange, But if the happiness of the spiritual happiness is kept as a priority, and then the second, then other things, of course, we can work towards it, we can have it, enjoy it, but the sort of it will not affect our life that much up and down. I think that is sort of a good thing to sort of reflect upon. Khi trong thiền Phật giáo cũng có những pháp thiền về hơi thở. Pháp thiền về hơi thở là một pháp thiền rất là phổ thông, được áp dụng trong cả ba thừa Phật giáo. Chẳng hạn trong Kim Cương Thừa, trước khi thực hành ngôn rô, chúng ta cũng hay sử dụng 3 hơi thở để tịnh hóa tâm. Chúng ta bịt lỗ mũi phải, hít vào bằng lỗ mũi trái, thở ra bằng lỗ mũi phải.
Rồi hít vào bằng lỗ mũi phải, thở ra bằng lỗ mũi trái. Đó là hơi thở thứ hai. Và hơi thở thứ ba, chúng ta hít vào cả hai mũi, thở ra bằng hai mũi. Trong lúc đó chúng ta quán tưởng, khi hít vào chúng ta quán tưởng tất cả ánh sáng, năng lượng, gia trì của chư Phật, của bậc thầy sẽ đi vào ban phước trong chúng ta, thấm vào từng làn da, tế bào, tịnh hóa toàn bộ những cái năng lượng, những cái trược khí năng lượng mà chúng ta đã bất thiện mà chúng ta đã tích lũy, tịnh hóa tất cả những phiền não của chúng ta. Khi quán như vậy, thực hành như vậy, chúng ta sẽ thấy tâm mình thanh thát, nhẹ nhàng và an lạc. Tại sao chúng ta lại an lạc như vậy? Bởi có lẽ đây sẽ là những lần đầu tiên trong đời tâm của chúng ta được nghỉ ngơi. Chúng ta thường có thân chúng ta thì thường nghỉ ngơi, được ngủ, nhưng mà tâm thì chẳng bao giờ được nghỉ ngơi cả. Ngay cả những kỳ đi nghỉ, chúng ta cũng có tâm vẫn cứ phải làm việc. Ngay cả trong giấc ngủ, tâm vẫn cứ tiếp tục phân biệt. Bởi vậy, đây là lúc mà chúng ta biết tập trung vào sự gia trì, quán chiếu, tập trung vào năng lượng gia trì của chư Phật. Tâm chúng ta lúc này thoát khỏi sự chi phối của phiền não, của tham lam, sân giận. Chính vì thế, nó mới tìm được sự an lạc sâu xa. Như vậy, chúng ta phải biết hạnh phúc đến từ chỗ tâm được nghỉ ngơi, thoát khỏi những sự chi phối của xúc tình tiêu cực. Có hai cách nhìn về hạnh phúc, có hai cách đánh giá về hạnh phúc. Cách thứ nhất, người ta có thể hiểu rằng hạnh phúc đến từ bên trong, đến từ nội tâm của mỗi người. Đó là trạng thái tâm thoát khỏi hoàn toàn sự chi phối của tham lam, giận dữ, tật đố, kiêu căng. Tâm hoàn toàn được nghỉ ngơi trong bản chất của chính nó. Đó là một loại hạnh phúc bền lâu. Còn một cách nhìn khác, họ cho rằng hạnh phúc là sự thành công, là giàu có, là tất cả những cái giả tạm trên thế gian này về vật chất. Nhưng điều đó, nếu những người nhìn nhận hạnh phúc như vậy, sẽ không bao giờ có thể đạt đến cái mức độ sâu sắc ý nghĩa của cuộc sống. Bởi nếu hạnh phúc là sự thành công thì hạnh phúc sẽ mất ngay sau khi thất bại đến. Hạnh phúc là giàu có thì khi chúng ta mất mát tài sản, khổ đau sẽ đến. Bởi vậy, nếu chúng ta nhìn nhận hạnh phúc như vậy thì cuộc sống của chúng ta sẽ không bao giờ có được cái hạnh phúc chân thật. The stanza 10. If you really want to go like systematic about it, the refuge was about entering the Buddhist door. Then the, what do you call it? And then the talking about the karma was the first level Buddhist. The number 9 was actually the Theravadan, Theravadan way of looking at it is that entire universe, entire phenomena, if we are not able to recognize entire phenomena without understanding leads to the suffering, entire samsara. So to be liberated from samsara or liberated from misunderstanding and afflicted emotions, the desire is very much strong in the Theravadan, so in a way it's the Theravadan. Now we are moving on to the Mahayana, so the Bodhicitta. So it's not really necessary to understand that way, because that's the scholarly way, when we are taught in the universities. So now the Mahayana or the Bodhicitta, it says, since beginningless time those who have been kind to us are in distress, what is the use of one's happiness? Therefore, in order to ferry all sentient beings, generating the altruistic mind of enlightenment is the practice of Bodhisattva. So since the Buddhas taught about endless, life, so that also implies that we have had endless parents, and then each our parents, basically, if you appreciate your present life's parent, if you love them, you will automatically be able to generate sense of love and appreciation and wish to give happiness to all the the parents of the past life. But sometimes many of us somehow, for very strange reason, feel it's quite difficult to generate appreciation to our parents.
I always say this to the school kids, in Bhutan and others. If I give you 10,000 rupees or dollar, you'll be say, oh, what a nice Rinpoche, or very kind master, oh, he gave me 10,000, I say, if your parent gives you $1 million, you think, oh, that's my right, my inheritance, But the master or the stranger is so kind. I haven't done anything for him, yet he has done, So basically, we also haven't done anything for our parents, Basically, we just made their stomach very big, make them quite fat, make a little bit old, and then gave them so much trouble, when we are a kid, and we grow up also, another different type of troubles, So then we haven't done anything, but yet we feel that somehow by divine right, yes, it is, we have done, it's our right, So if you can't, in this sort of modern day and age, the appreciation towards, the parents is quite lacking. Maybe in the Asia, maybe it's different. So if you cannot appreciate your present, life's parent, it is very difficult to think of the Mahayana way of, appreciating the mother sentient beings of the past life. And how can we think of forget their happiness and work only for our happiness? So that is, the practice of the Bodhisattva. But let's talk a little bit more about, the compassion and love. Như vừa rồi, chúng ta đã học bài kệ số 9 là bài kệ nhấn mạnh đến những quy luật về nghiệp vân vân, đó là thuộc giáo lý của Nguyên thủy Phật giáo. Và đến bài kệ số 10 sẽ nói về Bồ Đề Tâm, bắt đầu bước vào giáo lý của Đại thừa Phật giáo. Đối với vấn đề Bồ Đề Tâm thì nếu như chúng ta biết yêu quý cha mẹ, biết yêu quý và trân trọng cha mẹ hiện đời của chúng ta thì sẽ rất là dễ để cho chúng ta phát Bồ Đề Tâm. Bởi chúng ta sẽ quán tất cả chúng sinh đều là cha mẹ hiện đời, giống như cha mẹ hiện đời của mình đã từng là cha mẹ của chúng ta, để chúng ta phát Bồ Đề Tâm. Tôi vẫn thường đi giảng trong các trường học và nói với các cháu học sinh rằng nếu như bây giờ tôi cho các cháu $10 thì các cháu sẽ bảo ồ, bậc thầy này thật là tốt, rất là vui khi đón nhận cái số tiền đó, hoặc là có thể cho nhiều hơn số tiền như vậy thì những đứa học sinh ấy nó sẽ rất là vui vẻ và thấy rằng mình vẫn là rất là tốt, đây là một bậc thầy rất là tốt. Nếu quay trở lại với cha mẹ của các cháu thì là những người không những chỉ cho chúng ta ngần ấy số tiền mà đã cả đời tận tụy nuôi nấng và hy sinh cho con cái của mình được trưởng thành. Bởi vậy nếu chúng ta biết yêu quý và tôn trọng cha mẹ của mình thì chúng ta sẽ rất dễ tu tập phát Bồ Đề Tâm. Nhưng rất tiếc cái tình trạng hiện tại của thời đại hiện tại, nhất là ở Tây Phương, những cái tâm trân trọng yêu quý cha mẹ bây giờ nó trở nên vô cùng hiếm và thiếu. Bởi vậy nếu chúng ta biết yêu quý cha mẹ của mình và thấy quán chiếu tất cả chúng sinh trên thế gian này đã từng là cha hoặc mẹ của mình, đã từng yêu thương mình trong vô lượng kiếp trước, thì làm sao chúng ta có thể hạnh phúc được khi họ còn đang đau khổ, khi tất cả những chúng sinh cha mẹ ấy còn đang phải đọa lạc. Vì vậy chúng ta rất là dễ phát Bồ Đề Tâm. Và bây giờ chúng ta sẽ nói kỹ hơn về Bồ Đề Tâm và tình thương yêu. Generally, I feel it's good to teach our children also, how to appreciate, Of course, before we can teach, we also have to set an example, Because usually how we treat our parents, it will exactly be, our children will treat us exactly the same way, That's for 100%, for sure. There was one story, that one man, he got married, and then his wife, didn't like his old father, He was quite, sort of old, and maybe all the toilets he was doing on the bed, and very sort of, it was Indian story. So the wife sort of told him, now let's get rid of your father, quite old, useless, now nothing, So then he took the old man, the man, he took his old father into the forest in order to sort of dig a hole and bury him. So then his own son, also was very insistent. He also wanted to go. So then, they went together,
And then he kept his old father on a little bit far away in the forest. He was digging a big hole. Then his son asked him, Father, why are you digging? So he said, it's, because now your grandfather is very old. He doesn't understand well. He's a lot of, pain. He's, I think, very useless now, a very big trouble. I think he must also be tired of living, So now we are digging a hole and we'll put him, in the. Then the child thought very carefully, and then, okay, he said. Then he dug a big hole, and afterwards he was looking for his son, and after he couldn't find, little bit far away, he saw that his son was also digging a small hole, So he said, what are you doing? He said that, it's for you. When you get old, Then he said, how can you do that? I'm your father, He said that, isn't grandfather your father, So he really realized that, it is very true, in our own family, how we treat our elders, whether it's in the monastery or whether it's a family. I always emphasize, very important to respect the elders, because one day you will also become old, and that's how exactly the example we have shown, that's how they will treat us. So it's of course very important for the children to respect the parents. But sometimes I feel that, because we always like to twist the Buddhist teaching into what suits us, So some parents, they say that, look at the sutra, they says you must respect the parent, you must listen to me, whatever I say, I'm your guru, almost, I think that's also a wrong, Because in the sutras, yes, I always read that you should appreciate your parent, love your parent, respect. But I never saw anywhere where you should listen to everything your parent says, Also, I did not see, maybe it's my own lack of knowledge, But I think when you too dogmatic, that also, turns the young people away from the respecting. And either they don't respect, or they do respect, and they are put in such an emotional torture, emotional kind of blackmail. So I always tell of course, if they're young, then they don't know what is right and wrong. But when they're in their 20s, I always tell them, respect your parent, love your parent, take care of them. If you feel you need to disagree, then you must be respectfully disagree, Then it's okay, just be respectful, disagree, Nhiếp Chính Vương có nhắc lại rằng như vậy thì rất là quan trọng, chúng ta dạy các lớp thanh thiếu niên cái cách để họ biết trân trọng, yêu quý cha mẹ của mình. Trong đạo Phật có một cái câu chuyện để kể về một người khi có bố của mình đã già. Người bố già ấy nằm trên giường đi cầu đi tiểu, không thể dậy được và chẳng làm được gì cả. Bởi vậy cho nên người vợ có giục chồng rằng bố bây giờ già quá rồi, thật là vô dụng, chẳng làm gì được, bây giờ hãy đem vào rừng và bỏ đi. Thế thì người chồng cũng nghe lời vợ, đem bố mình vào rừng cùng với đứa con trai còn rất nhỏ của mình, đem vào rừng và đào một cái hố để chôn bố mình. Thì đứa trẻ có hỏi bố rằng bố làm gì đấy, đào hố, thế đào hố làm gì? Đào hố để chôn ông, bởi vì bây giờ ông quá già và vô dụng rồi. Thì đứa trẻ nó cũng im lặng và nó đi ra một chỗ rất xa. Sau khi người cha đã làm xong cái việc đào hố chôn thì tìm mãi không thấy đứa trẻ, và thì phía xa xa tìm thấy thì thấy đứa trẻ con nó cũng đang đào một cái hố. Thì người cha hỏi con làm gì đấy, bảo con đào hố. Bảo đào hố làm gì? Để chôn bố. Bảo thế tại sao con lại làm như vậy, bố là bố của con. Thì đứa trẻ nói thế ông cũng là bố của bố, sao bố lại xử như vậy? Câu chuyện cho chúng ta thấy rằng nếu cái cách hành xử của chúng ta đối với cha mẹ mình như thế nào thì những đứa trẻ con nó sẽ học như vậy. Bởi vậy trong đời sống hiện đại ngày nay rất là quan trọng, chúng ta phải có những hành xử biết trân trọng, kính trọng cha mẹ của mình, để là tấm gương cho những đứa trẻ, là những bài học dạy cho các lớp thanh thiếu niên cái cách để biết kính trọng và yêu quý cha mẹ của mình. So now talking of love and compassion, it says, that with the love and compassion, to wish to enlighten all the sentient beings is, very crucial in order to be the Mahayana.
in order to be the Maya, and the unconditional love and compassion for all sentient beings, very crucial. We all know that. So what is love and compassion? Compassion is basically understanding. Understanding is the foundation from where the compassion comes from. And the understanding that there are many levels of understanding, different types of understanding, but from my sort of own with listening to my master's teaching, I think the most important understanding is we have to understand that all of us want happiness and do not want suffering. So now it is just not good enough to just say that and just agree with that. But we have to analyze ourselves. When we see somebody, what do we see first? Usually I think we see either, from this country or that country, this is my country, no, not my country, or this is a beautiful, maybe, little bit of hope, or rich, look very rich, or little bit of hope. And this fear at the same time, maybe possibly not, possibly I cannot make contact, no. This is a powerful person, this is nobody, so ugly, I don't even need to look at him second time, just pass by, no need to give second, we always see those things, we always see the external things, but as a true, this is I think the foundation of Buddhism, not even the Buddhism, not even the Mahayana, but even as a foundation of Buddhists, we have to understand that before you can see that beautiful person or the rich person or whatever, you have to see somebody exactly 100% like you, who want happiness like you want, who doesn't want suffering the way you do not want. That understanding has to be deeply ingrained with us, with so much. Because it is only through this understanding that you will be able to, forgive others. It's only through this understanding that you will be able to, tame your afflictive emotions. Because otherwise, how will we forgive others for the harm that they cause us? Sometimes comes strikes in I think we should reflect that since we are all equal, we ourselves, we are so much controlled by anger, jealousy, pride, ignorance, so much, and that yet we so nicely forgive ourselves, yet when we see the fault in others, because they themselves are also controlled by anger, jealousy, desire, they are uncontrolled by, uncontrolled or controlled. We can't forgive them, we can't forgive them. We cannot, even tolerate them. We say we don't understand their behavior, Actually, we can understand very easily, If you understand why you do for the things that you do, that's exactly the reason the others are doing. Because they want happiness, they do not want suffering. They are controlled by afflictive emotion as we are. So, that understanding of how equal we all are, even a fish, even a bird, even a fisherman, whatever, So that's why I say, when you do a life release, it is not just about gaining merit, but it is in a way a statement about the philosophy of the Buddhists, which says that I recognize that we are all equal in desire for happiness and wish to avoid suffering. And with that respect, I am doing the life release. By that respect, I am treating somebody nicely. So that understanding that we are all equal, when you have that very strongly, I think it will be very difficult for us to eat meat also, or to hit somebody also. You will understand how you will feel, when you feel hit. How you feel, the words that you say to hurt other people. If they say to you, what will you feel? That understanding of equality between us and all sentient beings, when you have deep understanding, then the true compassion, arise. It's not a pity. It is not like, you are somebody quite lucky, he's suffering, poor guy. Not like that, but equality,
in the wish to happiness and wish to avoid suffering. That when that comes about, then the action, when you have the understanding, the action will be not harming them, not speaking harshly to them, not doing things which cause harm to others. Unless you are a teacher and you feel not with a hatred, but if you feel wisely it will be beneficial to them, maybe you can, at least appear or something, but not from the heart. So that action or the love automatically will come from the understanding. So it will not be a blind love. It will not be a love based on conditional love. It will not be, not kind of, that love, I'll be nice to you, but you must appreciate me, thank me every day, send me a thank you letter, That kind of, love, or that kind of, it will not be like that. It will be from the love that comes from the understanding. Love that does not require, thank you notes or gratitude, you might say. So that is so important. Not only in order to benefit others, but for you yourself. Without this understanding, how will you able to forgive others? Without forgiving others, how will you tame your anger, tame your disappointment, tame your, all the afflictive emotion within us? How will you tame it? It will be very difficult. If you cannot put yourself in another person's shoe and understand their situation, to forgive others from the heart is so difficult. Và bây giờ Ngài sẽ nói về trí tuệ, tức là sự hiểu biết và tình thương yêu trong hành động. Sự hiểu biết tức là nói về trí tuệ có rất là nhiều cái cách để có thể diễn đạt vào nhiều cấp độ khác nhau. Nhưng bằng trải nghiệm của Ngài, những gì Ngài đã đón nhận được từ các bậc thầy, thì chúng ta cần phải hiểu một điều căn bản rằng tất cả mọi người, tất cả mọi loài, ai cũng muốn hạnh phúc, không ai muốn khổ đau. Khi chúng ta gặp một người, chúng ta thường luôn nhìn cái sự tướng bên ngoài. Người này là người nước nào, đến từ đâu, rồi họ trông cao hay thấp, trông phẫn nộ hay là trông như thế nào đó. Rất ít ai trong chúng ta để ý đến cái sự bình đẳng, tức là cái tâm của họ là họ mong cầu hạnh phúc như chúng ta mong cầu hạnh phúc. Họ sợ hãi khổ đau giống như chúng ta sợ hãi khổ đau. Nếu chúng ta có thể hiểu được điều này thì chúng ta rất dễ dàng tha thứ, rất dễ dàng bao dung. Khi chúng ta thấy một người đang hành xử những cái hành bất thiện, những cái việc làm không tốt đối với mình, nếu chúng ta nghĩ rằng chỉ vì họ đang bị chi phối bởi các xúc tình như tham lam, giận dữ, tức là người ta đang bị các vì mong cầu hạnh phúc, vì muốn có một cái hạnh phúc cho họ đang bị chi phối bởi tham lam, giận dữ, giống như những lúc chúng ta bị chi phối bởi tham lam, giận dữ. Nếu hiểu như thế, chúng ta sẽ sẵn sàng tha thứ, vì chúng ta cũng đã từng như họ. Vì họ đang bị chi phối, họ hoàn toàn mất tự chủ, cho nên chúng ta dễ dàng tha thứ. Như vậy, sự hiểu về tính bình đẳng, về nhu cầu hạnh phúc và tránh né khổ đau của tất cả mọi người, tất cả mọi loài sẽ giúp cho chúng ta có được cái trí tuệ chân thật phát sinh. Khi phát sinh được trí tuệ chân thật thì nó sẽ chuyển từ cái sự hiểu biết này, sẽ chuyển đến những hành động. Chúng ta sẽ có những thiện hạnh. Thay vì làm hại họ, giờ chúng ta sẽ không bao giờ có những cái tâm làm hại chúng sinh, làm hại mọi người, ngay cả những loài động vật. Và có thể chúng ta sẽ không bao giờ có thể ăn thịt được nữa, bởi chúng ta thấy rằng ngay cả những con vật nó cũng bình đẳng với chúng ta trong nhu cầu hạnh phúc và sợ hãi khổ đau. Và như vậy thì từ sự hiểu biết chân thật thì những cái thiện hạnh cũng sẽ phát sinh một cách nhậm vận tự nhiên. Như vậy thì rất là quan trọng để chúng ta phải hiểu về tính bình đẳng, về nhu cầu hạnh phúc và sợ hãi khổ đau giữa mọi loài hữu tình. Nếu chúng ta không hiểu được cái tính bình đẳng về nhu cầu hạnh phúc và sợ hãi khổ đau, chúng ta sẽ không bao giờ biết tha thứ. Và nếu không thể tha thứ, làm thế nào chúng ta có thể tu tập chuyển hóa tâm sân giận của mình? Làm thế nào chúng ta có thể tu tập để chuyển hóa chính những xúc tình tiêu cực của mình? Bởi vậy, cần có sự hiểu biết đúng đắn để chúng ta phát triển tình yêu thương, phát triển những thiện hạnh. Và thông qua việc hiểu biết đúng đắn, phát triển những thiện hạnh, chúng ta lại trở lại
rèn luyện, chuyển hóa những cái xúc tình tiêu cực của chính mình. Sometimes, when we read that, we alone, when you read the Bodhisattva vows, we feel that we alone are supposed to, we alone will get all the mother sentient beings enlightened, and my love and compassion extend to all the sentient beings so that they will get enlightened, the bodhisattva. We sometimes, feel, scared, because we feel, how can I, benefit all sentient beings, enlighten all sentient beings, We feel like, I cannot do that. That's such a huge task. I cannot do that. But actually the secret is, whether you can truly benefit all sentient beings or not, you need to develop the compassion and bodhisattva heart, wish to benefit all sentient beings, for your own development of compassion, tolerance, understanding, wisdom and enlightenment. You need it for yourself more than, for the others. For example, and even to some of our volunteers, when we ask them to do something, organizing something, they feel very scared sometimes. They feel scared that they will not be able to do it. It is such a big responsibility, I do not know whether we all, sometimes even I have to check my own mind. I do not know whether we realize it or not. But when we are scared, or worried, in a way, our ego is getting involved, because we are associating the success of the failure of such a, whatever the master has set out to do, with our own success or failure, We are associating that. If we deeply analyze ourselves, if we do not associate with our own, our own success and failure, I do not see much reason, why we should be, very fearful. Rather, we should be more worried about, when we are going about the task of volunteering, how good is our motivation? How selfless are we? Have we tried our best in our dedication or not? That should be the more important than the outcome, Because we cannot be outcome driven. Outcome is dependent on so many factors. Sometimes depends on so many other people's karma. And you cannot, fully control the outcome. If we have to be driven only by outcome, even Buddha Shakyamuni is a failure, You can say. Because what did the outcome Buddha Shakyamuni desire? All the sentient beings to be enlightened, We are not enlightened yet, Many are enlightened, yes, but we are not enlightened. Many of us are not enlightened, But because of his own sort of a unconditional and selflessness wish to help all the sentient beings, that helped him get enlightened, He's enlightened definitely because of his, not because of his goal driven or goal was accomplished, but because of his selflessness in, the working towards that goal. Similarly, being, taking the bodhisattva vow, or, for the sake of all sentient being, doesn't necessarily mean that, you, without getting all the sentient beings enlightened, you will not be enlightened. But rather it means that when you take that sort of commitment, it will definitely make you enlightened, make you compassionate, make you tolerant. It will make you have the ability to forgive others, make you ability to have to understand others. And when you understand and forgive others, 90% of our problems and pains and anger, suffering are gone, because our human beings' pain as well as happiness comes from others, Mostly we are suffering because of he did, she did, it happened, it didn't happen, so mostly it's from outside. So when we are able to have a genuine sense of, compassion, caring for others, I think, most of our own sort of, the pains and all, they do sort of, they sort of go away on their own. For example, whenever we go to, in the Bhutan and all that, we go to Padayatra, walking pilgrimage. So that time, we all sort of, all of us,
we take the sort of commitment, that of course, normally we are all selfish, we are full of negative emotions and so. But for that 10-day period, of the pilgrimage, we take a commitment that we will try our best to be selfless. We will not worry about our own comfort or how comfortable we are or whether we got food or not. But for these entire 10 days, we will be selfless. We will be without any thought of ourselves. We will take care of our fellow pilgrims, people on the way. We will think of them. We will forget ourselves. And then I think for the 10 days or for that period, we usually have the best, the happiest holidays for the mind, because we don't have to listen to the fuzzy ego. Most of the time we have to listen to our fuzzy ego that says, little bit people say we can't take it, little bit uncomfortable, we can't take it, little bit food is not good, little bit like we don't get in a good line, little bit nobody wait for me, nobody give me attention. Our ego is like a small baby, always crying for attention. I am not happy, I am not sad, and we have to listen to them all the time, and it's so tiring. So for 7 or 10 days, we really get a very good holiday. We feel very, happy. We feel really happy and like very free. So I think it's because of the sort of ego going on a holiday also. For 10 days, at least. So similarly, I think when we do any practice or any volunteering work service for that period, that practice, if you can do it in a very selfless way without any thought of ego involved, I think it will be very meaningful in terms of ability to us for transforming, our mind from ego to egoless, step by step. So we can't be 24/7, but for that, I don't know whether it's the prayer period or the volunteering period or the pilgrimage period or the retreat period. For that period, if you can have that kind of attitude, I think that will definitely sort of make sure whatever you do from that onwards for that period is, according to the Dharma, according to the spiritual development. Có rất nhiều người nghĩ rằng khi thấy nói rằng phải độ cho hết thảy chúng sinh thì họ nghĩ rằng họ không thể làm được lợi ích cho tất cả chúng sinh, bởi họ nghĩ đến cái khả năng của họ và đôi khi nghĩ đến bản thân cá nhân mình nhiều quá. Nhưng thật ra việc phát Bồ Đề Tâm, khi chúng ta phát nguyện rằng nguyện con sẽ là giải thoát cho tất cả chúng sinh rồi con mới đạt đến giải thoát, thật ra việc phát Bồ Đề Tâm ấy chưa hẳn đã là hướng đến tất cả chúng sinh, mà nó thực sự cần thiết cho chính sự giác ngộ của chúng ta, cho chính con đường giác ngộ của mình, chứ không phải là chúng ta cứ nghĩ rằng mình phát Bồ Đề Tâm là thiệt thòi, là bị ảnh hưởng. Mà trên con đường giác ngộ phải có Bồ Đề Tâm để hoàn thiện chính mình. Chúng ta cần sự giác ngộ, cần có Bồ Đề Tâm. Sự giác ngộ của chúng ta cần có Bồ Đề Tâm, bởi vậy Bồ Đề Tâm sẽ giúp cho chính chúng ta. Nếu như ví dụ khi được bậc thầy dạy chúng ta làm một việc gì đó, tổ chức một công việc gì đó lớn, chúng ta thường sợ hãi không dám làm. Xét kỹ lại tại sao mình không dám làm, bởi mình sợ thất bại, mình thích sự thành công. Chính từ đáy sâu trong tâm, những động cơ ấy nó bắt nguồn từ bản ngã. Bởi vậy cho nên chúng ta sợ hãi, không dám làm. Thật ra nếu như chúng ta có Bồ Đề Tâm, hiểu rằng việc làm đó không sợ, vì lợi ích cho tất cả chúng sinh, dù thất bại hay thành công nó còn tùy thuộc vào rất nhiều nhân duyên khác nhau. Nếu chúng ta có Bồ Đề Tâm thì chúng ta sẽ không có sợ hãi gì cả. Giống như Đức Phật Thích Ca, Ngài tâm nguyện của Ngài, mong nguyện của Ngài là muốn cho tất cả chúng sinh đều đạt đến giác ngộ. Và tuy rằng tất cả Đức Phật đã thành Phật và rất nhiều bậc giác ngộ, nhưng còn hiện tại chúng ta vẫn chưa giác ngộ, và chúng ta vẫn còn đang được ân hưởng giáo pháp từ Đức Phật. Cho nên nếu chúng ta có thể làm bất kỳ một việc gì với tâm vô ngã vị tha, nếu chúng ta có thể phát nguyện giác ngộ cho tất cả chúng sinh, thực hành tất cả các giáo pháp trong đời sống, tu tập, chúng ta phát Bồ Đề Tâm, thì cái Bồ Đề Tâm ấy sẽ giúp cho chúng ta biết yêu thương, biết tha thứ, biết bao dung, và giảm thiểu những tâm sân giận, tật đố, và giảm thiểu những xúc tình tiêu cực trong chúng ta. Ví dụ khi chúng tôi đi bộ
những chuyến bộ hành ở Bhutan, trước khi đi bộ chúng tôi thường phát nguyện trong 10 ngày đi bộ này chúng ta sẽ quên hết cái cá nhân của mình, quên những sự tiện nghi của bản thân, quên những cái bình an riêng của mình, mà quan tâm đến tất cả hạnh phúc, sự bình an của tất cả mọi người. Và như vậy trong 10 ngày đi bộ, cho dù nói về vật chất rất là thiếu thốn, không có giường thoải mái tiện nghi, không có thức ăn ngon như bình thường ở nhà, nhưng trong 10 ngày ấy tâm tràn ngập hạnh phúc. Bởi có lẽ trong 10 ngày ấy nhờ phát nguyện, nhờ Bồ Đề tâm mà bản ngã đã vắng mặt, cho nên 10 ngày ấy chúng tôi có được niềm vui, có được hạnh phúc. Bởi vậy trong tất cả các pháp thực hành của Đại thừa Phật giáo, điều quan trọng và cần thiết là chúng ta luôn luôn thực hành với Bồ Đề tâm, luôn luôn thực hành với tâm vô ngã, hoàn toàn không vị kỷ. Thì những giáo pháp của chúng ta thực hành, cho dù là chúng ta nhập thất hay làm bất kỳ việc gì, trì tụng, khóa lễ, hay là kể cả những công việc đời sống hàng ngày, nếu có Bồ Đề tâm thì tất cả đều trở thành sự thực hành Phật pháp, tất cả đều trợ giúp cho sự rèn luyện tâm, và nó là những bước tiến trên con đường giác ngộ của chúng ta. The last stanza for today. As all the suffering have occurred to the desire for happiness for oneself, and the perfect Buddha has been born free from the mind which benefit others, the actual exchange of their own happiness with the suffering of others is the practice of Bodhisattva. So basically it is saying that even though Buddhist teachings and tells you to be selfless, be compassionate to others, take care of others, you will never lose, There is nobody in the world who can say, because I am selfless and I am so unhappy, nobody loves me, Because I am so compassionate and understanding to everybody, they all hate me, My family hates me because I am so compassionate and understanding. There is nobody like that. In our own life also, What kind of people we like. Because human beings, many of the human happiness comes from human beings, other human beings. That's why we all like to live together in the city, Otherwise we'll all live in an island, or a mountain, Nobody around for miles and miles. The fact that we live, we need friends, we need love, we need friendship, we need trust, Because these are the things that makes us human beings happy, one of many things. So how do you get these things? We do not get this thing by selfishness, anger, jealousy, By these methods we do not get trust, we do not get love, It is actually by caring for the others that you receive the others' care, For example, even when you are going on a pilgrimage, if you are a very nasty pilgrim, you want the best spot for yourself, you do not care about your fellow pilgrims, you will become black sheep, You will not enjoy the pilgrimage at all, you will be like hated by everybody, distant by everybody, most fuzzy person, most irritating. He is a very irritating person. Leave him alone, leave her alone, let's not disturb, Let's give him some food, but let's keep distant, few kilometers, from that person. So you will be eating your food alone, you will be, maybe sleeping alone, afraid to ask anybody for help because you never help anybody. You are always, irritated. So, even in such small setting of, it's, you can see how that person's life is going to become, in that sort of, you can see the, life scene played out. Of course, the only good thing is like in the pilgrim, everything comes out in the naked. In the city, what is good is you can hide yourself with nice house, nice car, and, watch a movie, and there are many things to distract you from your, problems, definitely, you can travel, but, the human happiness, definitely you will not get if we are that kind of person. And even speaking from the Buddhist point of view, everything comes from good karma. We say good karma. From good action comes the good happiness. So by being selfless, caring for others, understanding, tolerant, you are accumulating the karma. Karmically speaking also, all the good things will be happening to you. And simply speaking, the divine yogi, the madman, we call it, the Drukpa Kunlek, he went to Tibet, the statue of the Buddha Shakyamuni, and he told the Buddha statue, that before we were all equal, before you and me, we used to run around together, But because you are selfless, you become enlightened, Because I'm selfish, I'm still here, But before you used to be same, Friends and equal, So that's, the roundup.
Thank you. Chả biết Ngài nói gì. Tiếp tục Ngài nói bài kệ thứ 11 là tất cả chúng sinh xưa nay đau khổ đều vì mong cầu hạnh phúc cho bản thân, cho sự ích kỷ của riêng mình. Còn đối chư Phật với lòng từ bi, các ngài vì một mục đích lợi ích cho chúng sinh, chỉ một mục đích lợi ích cho chúng sinh, và chúng ta nên nương theo công hạnh của Phật, đổi cái hạnh phúc cho người, nhận lấy khổ đau. Thì đây là một cái phương pháp thực hành của Bồ Tát hạnh, để giúp cho chúng ta có thể chuyển hóa được cái tâm bản ngã, bám chấp và ích kỷ. Như trong những thực hành, những chuyến bộ hành, chúng ta rất dễ để thực hành những việc như vậy. Bởi trong những chuyến bộ hành, chúng ta hoàn toàn thiếu tất cả những tiện nghi, thiếu tất cả những cái cần thiết trong đời sống, một đời sống bình thường, mà chúng ta sống gần gũi, rất là gần gũi với thiên nhiên và gần gũi với nhau. Bởi vậy chúng ta rất dễ dàng thực hành pháp tu tập cho và nhận để nhường bớt những cái gì bình an, tốt đẹp cho mọi người, nhận những cái không tốt, những cái xấu về mình. Nếu như chúng ta có thể thực hành như vậy, đó là có thể phát Bồ Đề tâm. Còn nếu chúng ta ích kỷ, chỉ biết sống khư khư cho mình, không biết quan tâm đến bất kỳ ai, thì có thể chúng ta sẽ đón nhận ngay lập tức cái phản ảnh trở lại là sẽ không ai muốn gần mình, không ai quan tâm đến mình, không ai thích nói chuyện với mình, và chúng ta sẽ bị giống như là bỏ rơi hay là bị cô đơn ngay chính giữa đám người, cùng một đoàn người như vậy. Bởi vậy nếu như chúng ta sống biết chia sẻ, cởi mở, chúng ta sẽ đón nhận lại được sự cởi mở, chia sẻ. Trong những cái chuyến đi bộ, nếu sống ở thành phố, chúng ta có thể tự ẩn mình ở trong những ngôi nhà, đi ra đường thì đi trên ô tô kín vân vân. Nhưng khi đi bộ chúng ta tiếp cận trực tiếp với mọi người, tiếp cận trực tiếp với thiên nhiên. Bởi vậy nếu thực hành những công hạnh Bồ Tát, biết nhường nhịn, biết chia sẻ, thì chúng ta sẽ đón nhận lại được sự cởi mở, hoan hỉ. Và trong đây cũng nói rằng tất cả những nghiệp xấu như vậy đều do cái động cơ là ích kỷ. Như trong Tây Tạng có cái câu chuyện có một người điên, họ đến một ngôi chùa và họ nói với tượng Phật Thích Ca rằng tôi với ngài là bình đẳng. Trước đây tôi với ngài đã cùng chơi với nhau, nhưng vì ngài không ích kỷ, vị tha, cho nên ngài đã giác ngộ. Còn ích kỷ, cho nên bây giờ tôi vẫn ở đây, vẫn là tôi. Cho nên đây là một cái bài kệ để dạy chúng ta rằng chúng ta biết cởi bỏ cái bám chấp vào bản ngã, bỏ bớt cái tâm ích kỷ, biết hướng về mọi người, sống vị tha, vô ngã. Thì đó là những cái sự thực hành của một hành giả tâm linh hay một người thực hành trên con đường Bồ Tát hạnh. Và như vậy là kết thúc buổi pháp hôm nay. Ngài xin cảm ơn ạ. I think what you said was, you were so busy taking care of others, you got enlightened. I was so busy taking care of myself, and I am still in samsara. Yeah, I think that was the stance. So now we'll do the dedication from the Guru Yoga, the end, like yesterday. Ngài nói rằng có câu kệ rằng nếu bạn luôn luôn bận bịu để quan tâm, lo lắng và giúp đỡ người khác thì bạn sẽ đạt đến giác ngộ. Còn nếu tôi chỉ lo lắng bận bịu với cái bản ngã của mình, lo cho mình, thì sẽ chẳng bao giờ đạt đến giác ngộ. Đấy là có cái câu châm ngôn như vậy, chúng ta cần phải hiểu. Và bây giờ xin hồi hướng từ quyển Guru Yoga. Yondi kanyaman semjen degdan triben sogun changyor samben döngun yishin trubyor nen dorje changi gopan yordosh gewara damben chola nendengi chanchu chembe salai machin parje dushe yule gewanda nyamdon kondon beve tashi sho